च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवाश्रिता विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। श्री वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवाश्रिता विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। श्रीमती वृंदाय तुलसी महारानी की Show me the place, huh? OK， 你跟着他，我就跟着你，两个人我做主的，你就帮他做到这个这里。Hare Krishna， 你先做跟他学。我不知道，我不知道你煮了西施。你都可以做。啊，真的不是。在哪边？在这边的都点就可以了嘛的。哇，开始的。那个拿给人家的鸟，个鸟。你看到哪些吧？没有，啊，看你。そうそう。
Voice testing, voice testing. Can you hear me? Can you please confirm? Hare Krishna, voice testing, voice testing. Can you hear me? Can you hear me clearly? Voice testing, voice testing. Pushpa Sarana Binda Devi Dasi say can hear. So it's good. I don't know where is it live at. 你这个是什么？Kasuri Mataji K. 这个在，这个是谁？ Kasuri Mataji K. So 没有来，这是你这边是谁来的？我想去找，所以有一个人在这边。中国人去找了。哦，BB，你这个是 under BB 的。National Marriage Well Wishes。哦，不是他的啦。是的 office 的。BBB 这个。现在开始了是吗？这直接 extend 了吗？你觉得我要 send 吗？你是白色的，这个。我没有写。
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेषा शून्यवादी पाठ्यस्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वृंदा जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhu Bada, Prabhu Bada, Prabhu Bada, Jayo Prabhu Bada. Hari Bol, Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivratak Acharya Ashtatarata Srimat His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Iskcon Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai, Vedanta Koti Vaishnavindra Ki Jai, Dhamacharya Haridas Thakur Ki Jai, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopakopina Shankar Radha Giri Govardhan Ki Jai, Vrindavan Pradhan Ki Jai, Ramai Yamunai Jai, Ki Maharani Bhakti Devi Ki Jai, Vedantam Sankirtan Ki Jai, Hostel Yatra Ki Jai. All glories of the Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Jai. Krishna Krishna Krishna, ये बोल रहे श्रीमती भक्ति जी हरे कृष्ण गुरु महाराज हरे कृष्ण अच्छा नहीं है வெளியே பிரபு இடம் பத்தாது ஓ சரி பிரபு வெளியே போட்டுருவோம். ஓகே ஆசனம் வச்சிடும் ஓகே நான் வீட்டுக்கு விட்டுருவேன் இப்போ மைக்கில் ஆயிஸு இல்லை பரவாயில்ல சரி பிரபு ஓகே கட்டி கொடுக்குறேன் உங்கள்கிட்ட Namo Vishnupadaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Tinamne Namaste Saraswati Devi Gaurava.
Ibo jayo jayo Gaura Chande Harati Kashobha Jaya Jaya Gaura Chande Harati Kashobha Rana Vedata Vane Jagmana Lobha Jana Vidata Vane Jagamana Lobha Vasa Hare Deva Sanjaya Mukunda Bhakti Gasadikaya Bhaje Ganga Bhaje Bhaje Karatala Shankara Bhajikana Bhajikarata Bhajana Bujvala
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasa Gaur Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
शिव सदे गोरा भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण शिव सदे गोरा भक्त Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Sesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Iskcon founder Acharya Srila Prabhupada ki, Anta Koti Vaishnavrinda ki, Namacharya Haridas Thakur ki, Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta ki, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinash Karakun Giri Govardhan ki, Vrindavan Mayapur ki, Ganga Maya Yamai ki, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki, Harinam Sankirtan ki, Iskcon Malaysia ki, all glories assembled ki, all glories assembled, all glories assembled, all glories Sri Guru Sri Gaura. Namo Vishnu. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Radha Radha Dayani. Radha Dayani. Vedanya Khati Purvata. Hanyati Purvata. Ilakankana Karaye. Ilakankana Karaye. Tona Sringa Paratona Sringa. Tona Sringa Paratona Sringa. Yato Yato Namita Tona Sringa. Yato Yato Namita Tona Sringa. Mahena Sringa Hridayena Sringa. Mahena Sringa Hridayena Sringa. Narasimha Madhin Saranam Prapade. Narasimha Madhin Saranam Prapade. Avakara Kamala Vadena Kamadhuta Sindram. Ravita Hiranya Katipo Anupinam. Kesavadrita Narari Rupa. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Kesavadrita Narahari Rupa. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare.
Nasingare Jaya Nasingare Jai Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Jai Bhagwan ki, Prahlad Maharaj ki. Yeah, outside. Yeah. I think better we're outside, eh? I'll give sit down here. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha
Giridharadhari. Jaya Govinda Nanda Giridharadhari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Jaya Govinda Nanda Giridharadhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande. Which is the verse? To, huh? General talk. No? The people. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, reading from Bhagavad Gita. Patram pushpam palam toyam. Patram pushpam palam toyam. Yome bhaktya prayachati. Yome bhaktya prayachati. Tadaham bhakti uparitam.
Ashnami prayatatmana Asnami Prayatatmana Patram pushpam phalam toyam Patram Pushpam Balam Toyam Yome bhaktya prayachati Yo me Bhaktya Prayachati Bhakti aham uparitam Tat Aham Bhakti Upartam Ashnami prayatatmana Asnami Prayatatmana Patram pushpam phalam toyam Patram Pushpam Balam Toyam Yome bhaktya prayachati Yo me Bhaktya Prayachati Tadaham bhakti uparitam Bhakti Upartam Ashnami prayatatmana Asnami Prayatatmana Patram Pushpam Balam Toyam Patram Pushpam Balam Toyam Yo me Bhaktya Prayachati Yo me Bhaktya Prayachati Tat Aham Bhakti Bharatam Tat Aham Bhakti Bharatam Asnami Prayatatmana Patram pushpam phalam toyam Patram Pushpam Balam Toyam Yo me bhaktya prayachati Tat Aham Bhakti Upartam Prayatatmana Asnami Prayatatmana. This is chapter 9, text number 26, right? Anybody else like to chant? Patram Pushpam Palam Toyam Patram Pushpam Balam Toyam Yo me Bhaktya Prayachati Yo me Bhaktya Prayachati Aham Bhaktya Bhaktiyuparitam Tat Aham Bhakti Upartam Ashnami Prayatatmana Asnami Prayatatmana Prabhu? Patram pushpam phalam toyam Patram Pushpam Balam Toyam bhaktya prayachati Yo me Bhaktya prayachati Yo me Bhaktya Prayachati tadam bhaktya prayitam asami Tat Aham Bhakti Upartam prayatama priyatatatmana Asnami Prayatatmana Patram Pushpam Balam Toyam Yo me Bhaktya Prayachati Aham Bhakti Upartam Asnami Prayatatmana. Nitai Priya? No? Any other messages? No? Okay, read. Yeah, yeah, read. மீண்டும் சொல்லுங்க. பத்ரம் இலை புஷ்பம் பூ பழம் பழம் தோயம் நீர் யாரேனும் மே எனக்கு பக்தியா பக்தியுடன் பிரயச்சதி படைக்கின்றானோ அதை அகம் நான் பக்தி உபஹர்த்தம் பக்தியுடன் படைக்கப்பட்ட அஸ்னாமி ஏற்கின்றேன் பிரயதாத்மனஹா தூய மனமுடையவரிடமிருந்து மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பிரபாதிக்கு மீண்டும் சொல்லுங்க. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். No, it's okay, I'll just speak. Om Magyana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vaivata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Krishna is describing in this verse how we can please Him by offering simple items. இந்த பதத்திலே நாம் எப்படி பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும் என்பதை எளிய முறையிலே பகவான் தெரிவிக்கின்றார். He mentions 4 items: a leaf, a flower, fruit and water. அவர் 4 விதமான திரவியங்களை பற்றி சொல்கின்றார்: பழம், நீர், பூ, இலை. So these 4 things are available everywhere. இந்த 4 விஷயங்களும் எங்குமேனாலும் மிக எளிதிலே கிடைக்கலாம். Especially in Malaysia. முக்கியமாக நம் நாட்டிலே you have fruit and flowers growing everywhere. நமக்கு பழமும் பூவும் எங்கும் கிடைக்கின்ற வசதி கிடைக்கின்றது. So these items, it's not that Krishna is greedy to get these things. பகவான் இதெல்லாமே பகவான் அடைய வேண்டும் என்ற பேராசை அவருக்கு கிடையாது. He has many flowers and fruits because he has many goddesses of fortune, Lakshmis, all serving him. பகவானுக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான புஷ்பங்களும் பழங்களும் கிடைக்கும். எப்படியென்றால் அவருக்கு சேவை செய்கின்ற மகாலட்சுமிகள் ஏராளம் இருக்கிறார்கள். So he doesn't need our offerings. ஆனால் இருந்த போதிலும் அவருக்கு நம்மளுடைய நைவேத்தியம் தேவைப்படுகின்றது. But what he wants from us is our bhakti, our devotion. அவர் நம்மிடமிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கின்றால் நம்மளுடைய உண்மையான தூய அன்பு மட்டுமே. And he's mentioned the word bhakti twice in the one verse. இந்த பதத்திலே அவர் பக்தியை பற்றி இரண்டு தடவை சொல்லுகின்றார். So we all have bhakti, we all have devotion, but we're not giving all that bhakti to Krishna. We give it to so many other things. நமக்கு நிறைய பேரிடம் பக்தி இருக்கின்றது. அவரிடம் நாம் பக்தி கொடுக்கின்றோம். We have some devotion for our family, of course, our family and relatives and friends. We have a lot of love for them. நாம் நம்மளுடைய நண்பரிடமோ நம்மளுடைய உறவினரிடமோ நிறைய அன்பு வைத்துள்ளோம். And then we have devotion also for our home and our country. நமது நாட்டின் மீதும் நமது இல்லத்தின் மீதும் நாம் நிறைய பக்தி வைத்துள்ளோம். We have devotion for our car. நமது வாகனத்தின் மீதும் நம்ம நிறைய பக்தி வைத்துள்ளோம். But actually that devotion, it's all meant to be given to Krishna, to God. இந்த அனைத்து பக்தியுமே பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்க வேண்டும். We have forgotten God, and because we've forgotten God, that's why we're having trouble and miseries in our life. நாம் பகவானை மறந்துவிட்டோம். பகவானை மறந்துவிட்ட காரணத்தினாலே நிறைய விதமான துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றோம். When we forget God, we remember ourselves, and we think of ourselves as the body. நாம் பகவானை மறந்துவிட்டதனாலேயே நாம் இந்த உடல் என்று கருதுகின்றோம். But this body is only the dress of the person. It's not the real person. ஆனால் இந்த உடலானது நாம் அணியக்கூடிய ஒரு ஆடை போன்றது. அது நிஜ மனிதராக இருக்க முடியாது. Lord Krishna describes in the Bhagavad Gita that just like we give up the old dress to put on the new dress, the same way we give up the old and useless body, we take a new body. சில பிரபுபாத அவர்கள் மேலும் விளக்குகின்றார், எவ்வாறு நாம் பழைய உடலை விட்டுவிட்டு புதிய உடலை அடைகின்றோம். இது எப்படி என்றால் நாம் எப்படி பழைய ஆடைகளை விட்டுவிட்டு புதிய ஆடையை அணிகின்றோம் என்றா அதுபோல நாம் இந்த உடலும் அப்படித்தான் செய்கின்றோம். And we see in the course of our life, in this one life, we have changed the body many times. இந்த ஒரு பிறவியிலே நாம் பல முறைகள் உடலை மாற்றுகின்றோம். When we were young, we had the young body like these young people here. நாம் இளமையிலே இந்த மாதிரி இளமையான உடல் பெற்றுள்ளோம். Where is that body now? It's gone. இப்பொழுது அந்த உடல் எங்கே? அது சென்று விட்டது.
Even these children, they had also baby's body when they were born. That body's gone. இந்த சிறு குழந்தைகள் கூட குழந்தை பருவத்திலே குழந்தை உடல் இருக்கும். இப்போது அந்த குழந்தை உடல் இல்லை. It's not that they've just grown, they've actually changed the body. அவர்கள் உடல் ஒரு மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. We have to understand we have had many bodies. நாம் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் நிறைய உடல்களை பெற்றுள்ளோம். The Vedas tell us there are 84 lakh different species of life. வேதாந்தம் இதனை பற்றி மேலும் கூறுகின்றது. மனிதன் ஒரு ஆத்மா 84 லட்சம் பிறவிகளை மேற்கொள்கின்றது. And human life is only 4 lakh. இதிலே மனித பிறவி என்பது வெறுமே 4 லட்சமானது. Now we have the human body, but in the past we've had many different bodies in different species. இந்த பிறவிலே நமக்கு இந்த மனித உடல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இதுக்கு முன்பாலே நாம் வேறொரு உடல் பெற்றிருக்கலாம். Sometimes we were a bird in the sky. Sometimes we were a fish in the sea. சில சமயங்களிலே நாம் பறக்கும் ஆகாயத்திலே பறவையாக இருக்கலாம். சில சமயங்களிலே கடலிலே இருக்கக்கூடிய மீனாக இருக்கலாம். Sometimes we're a deva in Swargaloka. சில சமயங்களிலே நாம் சொர்க்கலோகத்திலே தேவராக இருக்கலாம். We've had many different bodies. நமக்கு நிறைய விதமான உடல்கள் உள்ளது. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna was telling to Arjuna how he taught the Bhagavad Gita to the sun god. பகவத்கீதையிலே பகவான் தெரிவிக்கின்றார் அர்ஜுனிடம் எவ்வாறு இந்த விஷயத்தை அவர் சூரிய பகவானுக்கு தெரிவித்தது போல். So when Arjuna heard this, Arjuna was surprised because Krishna and Arjuna are the same age and they're friends. இதனை கேட்ட அர்ஜுனனுக்கு மனதிலே ஒரு சந்தேகம். கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனும் ஒரே காலகட்டத்திலே உள்ளவர்கள், எப்படி அவருக்கு முன்ன தோன்றின சூரிய பகவானிடம் பகவான் இதை உபதேசிக்க முடியும் என்ற கேள்வி அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்டது. And here's Krishna telling Arjuna that I spoke this knowledge to the sun god. So Arjuna said, how is it possible? You and I are the same age. The sun god, he's much older than both of us. அர்ஜுனனுக்கு என்ன சந்தேகம் என்றால், சூரிய பகவானோ அவர்களுக்கு முன்னாலே உள்ளவர்கள், மூத்தவர். அப்படி இருக்க அவரோட இருக்கின்ற கிருஷ்ண பகவான் எப்படி சூரிய பகவானுக்கு தெரிவிக்க முடியும் என்ற ஒரு கேள்வி அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்டது. And Lord Krishna said to Arjuna, yes Arjuna, he said, but we have had many births. And he said, I remember my birth, you do not. இதுக்கு பகவான் தெரிவிக்கின்றார், ஆமாம் அர்ஜுனா, நமக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான பிறவிகள் இருக்கின்றது. நானும் எல்லா பிறவியும் ஞாபகம் வைத்துள்ளேன், ஆனால் நீ அது அனைத்தையும் மறைந்து விட்டாய். We don't remember how we've taken birth in many different bodies. We only think this body, we're thinking now. அதுபோல நாம் எடுத்த பல்லாயிரக்கணக்கான பிறவிகளை மறந்து விட்டோம். இந்த ஒரு பிறவியை மட்டும் ஞாபகம் வைத்துள்ளோம். But we have to understand this body is only the vehicle. It's not the real person. நாம் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உடலானது நமக்கு ஒரு வாகனம் போல மட்டும் தவிர அது ஒரு நிஜ நபராக இருக்க முடியாது. Just like somebody is driving proton car. They're thinking, I am proton. எவ்வாறு நாம் ஒரு புரோட்டான் வாகனத்தை ஓட்டுகின்ற பொழுது நாம் அந்த வாகனமாக எண்ணிக்கொள்ளக் கூடாது. Somebody else is thinking, I am Toyota car. நம்மிடம் சில பேர் அந்த வாகனமே நாமாக நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். Of course, we're not the car. The person in the car is different from the car. அதுபோலவே நாம் அந்த வாகனமாக இருக்க முடியாது. நாம் அந்த வாகனத்தை செலுத்தக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கிறோம். But if there's no person in the car won't go anywhere. எப்படி அந்த வாகனத்தின் உள்ளே ஒரு நபர் இல்லை என்றால் அந்த வாகனத்தினால் நகர முடியாது. There must be some driver to move the car. அந்த வாகனத்தை ஓட்டுவதற்கு ஒரு நபர் இருக்க வேண்டும். Same way with this body. We have this body. There must be the driver in the body. The driver is the soul, the Atma. அதுபோலவே இந்த உடலை செலுத்துவதற்கு அதன் உள்ளே ஆத்மா ஒன்று இருக்க வேண்டும். We have to understand
what is the difference between the living body and the dead body? நாம் இங்க என்ன விஷயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், உயிருள்ள ஒரு உடலும் உயிர் அற்ற ஒரு உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். There is no soul in the dead body. ஒரு இறந்த சடலத்திலே அதனுள் ஆத்மா கிடையாது. So death is simply the change of the body. அதனாலே மரணம் என்பது ஆத்மா உடலை மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் மட்டுமே. The soul never dies. ஆத்மா ஒருபோதும் இறக்காது. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, for the soul there is no birth and there is no death. பகவான் கீதையிலே மிக அழகாக தெரிவிக்கின்றார், இந்த ஆத்மாவுக்கு இறப்பும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது. And you cannot kill the soul with weapons. ஆயுதம் கொண்டு அந்த ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது. You cannot burn the soul with fire. நெருப்பால் அந்த ஆத்மாவை எரிக்க முடியாது. You cannot drown the soul with water. ஆத்மாவை நீரில் மூழ்க வைக்க முடியாது. And you cannot wither the soul with air. ஆத்மாவை காற்றால் உலர்த்த முடியாது. The soul is not material, it is spiritual. ஆத்மா என்பது ஜடமானது கிடையாது, அது ஆன்மீகமானது. So first part of Bhagavad Gita is to understand who we are. அப்போ கீதையிலே முதலே தெரிவிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், ஆத்மா என்றால் என்ன? So Srila Prabhupada would often ask people, do you know who you are? பிரபுபாட் மக்களிடையே பிரபலமான ஒரு கேள்வி கேட்பார், நாம் யார் என்று நமக்கு தெரியுமா? And people, even intelligent people, materially intelligent people, they don't know. They simply think they're the body. They don't know there's a soul in the body. நிறைய படித்த பண்டிதர்களும் சரி, கல்விமான்களும் சரி, நாங்கள் இந்த சரீரம், நாங்கள் இந்த உடல் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். So to help everyone understand the soul is very important that you should chant the Hare Krishna mantra. அதனாலே ஆத்மாவை உணரக்கூடிய விஷயமானது மிக பிரதான விஷயமாக கருதப்படுகின்றது. அதற்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்வது சிவர்த்திக்கின்றது. There are two ways to chant. One way is where we chant on the beads. You have a bag with the beads in it and we chant on the beads. That's for our own personal meditation. ஜபம் செய்வதற்கு இரண்டு முறைகள் உண்டு. முதல் முறை ஜபமாலை கொண்டு ஜபம் பண்ணுவது. And the other way is when we're together, we sing together. We chant loudly, singing. மற்றொன்று முறை பகவானுடைய நாமத்தை சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவது. சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவது. And when you're on your own, you can also sing loudly, chant the holy name. நாம் தனிமையிலே இருக்கக்கூடிய பொழுதும் பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்லி வேகமாக பாடலாம். This is called mantra meditation. இதனை மந்திர தியானம் என்று சொல்வார்கள். And this mantra meditation can be done anytime, any place. இந்த மந்திர தியானத்தை எங்கு வேணாலும் எப்பொழுது வேணாலும் செய்யலாம். You may say, oh no, I'm not clean, I'm not purified, I'm contaminated. No, it doesn't matter. Anybody can chant Hare Krishna. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் செய்வதற்கு ஒரு நியமமும் கிடையாது. So 500 years ago, Lord Krishna came as a devotee, known as Lord Chaitanya. 500 வருடங்களுக்கு முன்பு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சைதன்ய மகாபிரபுவாக பக்தராக அவதாரம் செய்தார். And he is teaching everyone to chant this Hare Krishna mantra. அவர் நாமெல்லாம் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்வது எப்படி என்று நமக்கெல்லாம் போதித்தார். This chanting of the Hare Krishna mantra will allow all of us to awaken our real consciousness as a spiritual being. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்வதனாலே நம்மளுடைய தன்னுணர்வை நாம் எழுப்ப முடியும். This chanting of the Hare Krishna mantra is recommended by all the great sages and by all the shastras. அனைத்து சாஸ்திரங்களிலும் ரிஷிமார்களும் இதனை பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜபம் செய்வது பற்றி மிகவும் பேசியிருக்கிறார்கள். Now is the Kali Yuga. So in this age we have to chant the holy name. The process to practice religion is by chanting the holy name. இது நாம் இப்ப வாழுகின்ற இந்த காலகட்டம் கலியுகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த
கலியுகத்திலே பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜபம் செய்வதை பற்றி மிகவும் சிபாரிசு செய்யப்படுகின்றது. So there's a nice pastime took place with Lord Chaitanya. You know, Lord Chaitanya used to live in Jagannath Puri, and every year people would come from Mayapur to Jagannath Puri to visit him. இதனை விட்டு மகாபிரபு சைதன்ய மகாபிரபு ஒரு லீலை செய்த ஒரு விஷயம் உண்டு. சைதன்ய மகாபிரபு ஜெகநாத் பூரியிலே வசித்தார். அங்க அவர் வசிக்கின்ற காலகட்டத்திலே மாயப்பூரில் உள்ளவர்கள் பக்தர்கள் அனைவருமே அவரை தரிசனம் செய்வார்கள். So one devotee went to visit Lord Chaitanya, and he said to him, he said, I'm in the family life. He said, how can I ever make advancement? I'm very fallen. Please tell me, what do I need to do to make advancement? அப்பொழுது அதிலே ஒரு பக்தர் சைதன்ய மகாபிரபு கேட்கின்றார், சைதன்ய மகாபிரபுவே, நான் குடும்ப வாழ்க்கையிலே ஈடுபட்டுள்ள ஒரு சாதாரண மனிதன். அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் எப்படி என்னுடைய பக்தி வாழ்க்கையிலே மென்மேலும் காண்பது? Family life often means you're only interested in the family, you only think about money and television, and you never bother to do any religious activities. குடும்ப வாழ்க்கை என்பது என்னவென்றால் நாம் குடும்பத்திற்கு நிறைய நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும், குடும்பத்தை பேணி காக்க வேண்டும், அப்பொழுது நமக்கு என்ன சில பொழுதுபோக்கு இருக்கின்றது, இதெல்லாம் குடும்ப வாழ்க்கை சேர்ந்தது அல்லவா? So the devotee was asking, how can I make advancement? Please help me. அப்பொழுது அந்த பக்தர் கேட்கிறார், இப்படி இருக்கையிலே நான் எப்படி ஆன்மீகத்திலே மென்மையை காண்பது? தயவு செய்து எனக்கு வழிகாட்டுங்கள். Lord Chaitanya told the devotee, said two things you have to do. Said first thing is you have to constantly chant Hare Krishna mantra. அப்ப அதுக்கு சைதன்ய மகாபிரபு கூறுகின்றால் இதற்கு இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. ஒன்னு, எப்பொழுதுமே பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜபம் செய்ய வேண்டும். You can chant anytime, day or night, inside or outside, anytime. நாம் எங்க வேணாலும் எப்பொழுது வேணாலும் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்யலாம். You don't have to chant on the beads. If you don't have beads, it's okay. But the louder you chant, the more powerful it becomes. நமக்கு ஜபமாலை இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை, நாம் வெறுமனேயும் பகவானுடைய புனித நாமத்தை சொல்லலாம். ஆனால் எவ்வளவு உரக்க சொல்லுகின்றோமோ அவ்வளவு சிறப்பானது. And then Lord Chaitanya said, one more thing you should do. You have to do service to the devotees. சைதன்ய மகாபிரபு மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால் பக்தர்களுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். So service to the devotees, just like we have the program here, come for the program and help to maintain the temple here. உதாரணம் என்றால் பக்தர்கள் நமக்காக நிகழ்ச்சி செய்கின்றால் அந்த நிகழ்ச்சி நாம் கலந்து கொள்ள வேண்டும். ஏதேனும் சேவை இருந்தால் சேவையிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும். Sometimes you can bring flowers to offer to Krishna. சில வேளையிலே நாம் புஷ்பங்கள் பூக்கள் கொண்டு வரலாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்வதற்கு. Sometimes you can bring some fruit to offer to Krishna. சில வேளையிலே பழம் கொண்டு வரலாம் பகவானுக்கு படைப்பதற்கு. Maybe you have some leaves, tulsi leaf. When Krishna said padram, that leaf, that is the tulsi leaf. So if you have tulsi at home, you can collect the leaves, you can bring them here to offer to Krishna. முதல்ல பதத்திலே பகவான் சொல்லுகின்ற அந்த பத்திரம், அந்த இலை எது குறிக்கிறது என்றால் துளசி இலையை குறிக்கின்றது. அதனாலே நமக்கு ஏதேனும் ஒரு துளசி இலை கிடைத்தால் அதை நாம் ஆலயத்தில் கொண்டு வரலாம். And water should be purified, clean water, not contaminated, pure water to offer to Krishna. நீர் என்று சொல்லக்கூடியது தூய்மையான நீரை நாம் கொண்டு வந்து பகவானுக்கு படைக்க வேண்டும். We like to try to do service to Krishna, and Krishna is pleased when we can offer even Ganges water with tulsi leaf. இதனாலே நாம் எப்பொழுதும் பகவானுக்கு சேவை செய்கின்ற மனப்பான்மை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பகவானுக்கு நாம் கங்கை நீரில் ஒரு துளசி வைத்து படைத்தாலே அவருக்கு பெரிய ஆனந்தத்தை கொடுக்க வல்லது. So Krishna consciousness is very simple, it's not difficult, very easy for everyone. அதனாலே இந்த கிருஷ்ண பக்தி உணர்வு என்பது செயல்படுத்துவதற்கு மிகவும் சுலபமான ஒரு விஷயம். These young people are all making great spiritual advancement. இந்த சிறு குழந்தைகள் ஆன்மீகத்திலே மேன்மையை காண்பதற்கு முயற்சி எடுக்கிறார்கள். But whether you're young or old, male or female, doesn't matter. Everyone can progress. நாம் இளமையில் இருக்கின்றோமோ இல்ல முதுமையில் இருக்கின்றோமோ அது பகவானுக்கு பொறுப்பே கிடையாது. யாரு வேணாலும் எப்போதும் பகவானுக்கு சேவை செய்யலாம். So we encourage you try to chant this Hare Krishna mantra. அதனாலே நாம் எல்லாம் பகவானுடைய புனித நாமத்தை
ஜெபம் செய்வதற்கு விசுவாசி செய்கின்றோம். And we should understand, Lord Krishna is encouraging us, don't eat the meat and fish and eggs. Eat the clean, pure food. அதனாலே மகாபிரபு நாமை மாமிசம் உண்பதற்கு தடை செய்கின்றார். அதற்கு பதிலாக புனிதமான சைவ உணவை சாப்பிட சொல்கின்றார். Nowadays people eat a lot of non-vegetarian food. It's not good. இந்த காலகட்டத்திலே நாம் நிறைய பேர் அசைவ உணவுகளை உண்பதற்கு ஆவல் கொள்கின்றோம். ஆனால் அது அவ்வளவு சிறப்பான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுவது கிடையாது. And as devotees we also do not eat onion or garlic. மேலும் பக்தர்கள் வெங்காயம் பூண்டு அதனையும் சமையலிலே சேர்த்துக் கொள்வது கிடையாது. Of course everywhere they're using onion and garlic here. ஆனால் எங்கு வேணாலும் இந்த வெங்காயம் பூண்டை நாம் சமையலே பயன்படுத்துகின்றோம். But onion and garlic are passionate food. They're very pungent, strong smelling, and they increase the passion, the rajas in everyone. ஏனென்றால் இந்த வெங்காயமும் பூண்டும் ரஜோகுணத்தை சேர்ந்த உணவாகின்றது. அந்த உணவு நமக்குள்ளே இருக்கின்ற ஆசைகளை மூட்டக்கூடிய விஷயமாக இருக்கின்றது. Well, you may say, well, come on, they're vegetables. Why you're a vegetarian? Why can't we eat onion and garlic? அப்ப நமக்கு சில கேள்வி ஏற்படலாம். இந்த வெங்காயம் பூண்டுமே ஒரு சைவ ஒரு தாவர வகைகளை சேர்ந்ததுதான். இருந்தாலும் ஏன் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது? But you have to understand, these things are not the good food for people practicing spiritual life. They won't help you to control your mind and senses. அப்போ நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், இந்த இரண்டு உணவுமே நாம் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு ஒரு தடையாக இருக்கும். நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அது பலப்படுத்தாது. Garlic grew out of the dead cow. இந்த பூண்டு என்பது இறந்த பசுவின் சடலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. The people have taken from the dead cow and they're growing it and eating it. They're thinking, oh, very nice. They don't realize this is actually very passionate food, which it covers the mind, covers the intelligence. அதனாலே இந்த பூண்டு என்பது நமக்கு ஆசைகளை அதிகம் மூட்டக்கூடிய உணவாக இருக்கின்றது. So we invite all of you, we encourage all of you, chant this Hare Krishna mantra and learn how to practice this Krishna consciousness. And if you have a Bhagavad Gita, it's very good. Try to read the Bhagavad Gita every day. அதனாலே நாம் அனைவருமே பகவானுடைய புனித நாமத்தை சொல்வதை வேண்டுகின்றோம். மேலும் பகவத்கீதை படிப்பதும் மிக சிறப்பானதாக கருதப்படுகின்றது. We have a nice course going on for people in Malaysia, free course to study Bhagavad Gita, a chapter a day. நாம் மலேசியாவிலே பகவத்கீதை படிப்பதற்கு நிறைய வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. So if you have the mobile phone or the computer, then you can take part in that course and learn the Bhagavad Gita from devotees. நாம் யாரேனும் ஒருவருக்கு இந்த பகவத்கீதையை படிக்க ஆவல் இருந்துச்சுனாக்கா ஆன்லைன்ல இதை பத்தி படிக்கலாம். That is called Gita Gyan. இது கீதா கியான் என்ற ஒரு கோர்ஸ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. So please try, if you can, take part in these courses, hear the Bhagavad Gita, learn the knowledge and improve your life. அதனாலே பக்தர்கள் அனைவருமே இந்த கீதா கியானோட வகுப்பை கலந்து கொண்டு எப்பொழுதும் கீதை படித்து பயிலலாம். இது ஒரு அரிய வாய்ப்பாக கருதப்படுகிறது. Are there any question? ஏதேனும் கேள்விகள் இருக்கின்றதா? Yes, Prabhu. Yes, for the rest of the people, I mean, for many people here, I have met also many devotees trying to make them devotees, but many queries is because of onion and garlic, being a vegetarian. And the situation has become serious matter among so many vegan devotees, or vegan people, or even vegetarians, but they want to take onion and garlic. So, how to really tell them, as you have mentioned, Maharaj, I understand,
But onion and garlic, onion grew from where, and as you said, the garlic grew from the Dead skin cow. of the cow. So how to convince them is so very, very good. Well, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு கேட்ட கேள்வி என்னன்னாக்கா, நம்மிடையே நம்ம சைவம் சாப்பிடுறோம். ஆனா சைவம் சாப்பிடுகின்ற பொழுது இந்த வெங்காயம் பூண்டும் தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மிக கடினமாக நாம் சொல்லுகின்றோம் இல்லையா? ஆனா இருந்த போதும் சாஸ்திரங்கள் இந்த இந்த உணவை தவிர்க்க அதிகம் வலியுறுத்துகின்றது. இதற்கு என்ன காரணம் என்று பிரபுடைய கேள்வி. well, we have to understand onion and garlic are not really meant to be food for civilized people who want to advance in spiritual life. ஆன்மீகத்திலே முன்னேற்றம் அடைய விரும்பக்கூடியவர்களுக்கு இது ஒரு சரியான உணவு கிடையாது. Onion and garlic are aphrodisiac. Means they increase the passion, the lust which we have. Now we already have passion and lust. And you're eating onion and garlic, you become more passionate, more lusty. ஏனென்றால் நம்முடைய இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசைகளையும் பேராசை, நம்முடைய அந்த காம ஆசைகள் இது எல்லாத்தையுமே நம்முடைய இருக்கின்றது. இதனை இன்னும் மேற்கூடக்கூடிய தன்மை அந்த உணவுக்கு இருக்கின்றது. The Buddhists, they know they don't eat onion and garlic. They won't eat. The Buddhist monks, the Mahayana Buddhists, they won't eat onion and garlic. உதாரணத்துக்கு பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் சாதுக்களும் அவர்களும் இந்த உணவை தவிர்ப்பார்கள். And even the airline pilots, they're told also, don't take any garlic because it will influence your judgment when you're flying the airplane. You have to be able to judge. இன்னொரு உதாரணம், விமானத்தை செலுத்தக்கூடிய அந்த விமானி இருக்கிறார் இல்லையா, அவரும் அவருடைய விமானத்தை செலுத்துகின்ற முன்பால இந்த உணவை தவிர்க்க வேண்டும் என்ற சில விஷயங்கள் உள்ளது. ஏனென்றால் இந்த உணவுனாலே அவர்களுக்கு ஒரு தீர்மானம் செய்யக்கூடிய தன்மை அவர்கள் குறைவாக காணப்படுகின்றது. So you can tell when people are eating onion and garlic, just the breath coming from their mouths is so powerful, the stink of the onion and the garlic. So this is the passion and ignorance. இதை நாம் எப்படி பார்க்கலாம் என்றால், இந்த வெங்காயம் பூண்டுமே அதிகமான ஒரு மனம் கொண்டது. அந்த மனத்தினாலே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அது எவ்வளவு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு திரவியமாக நம்மளுடைய ஆசைகளை மெருகூட்டக்கூடிய விஷயமாக அது கருதப்படுகின்றது. People say, well, I like the taste. I eat it because I like the taste. But there are spices to substitute for that. Just like onion, to substitute for onion, we have asafatita, hing. Can use hing. Hing. வெறுங்காயம். பொதுவாகவே மக்கள்கள் அந்த அந்த ருசிக்காகவே நாம் சாப்பிடுகின்றோம் இல்லையா? ஆனா அந்த 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 ருசியை சரி பண்றதுக்கு நிறைய மாற்று உணவுகள் இருக்கின்றது. உதாரணத்துக்கு பூண்டு நம்மளுடைய வாய்வை வழியாக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கக்கூடிய தன்மையினாலே அதே தன்மை பெருங்காயத்துக்கும் இருக்கின்றது. So the food cooked by Hare Krishna devotees is very tasty. They use a nice combination of spices. They don't use any onion or garlic, and it attracts many people. They enjoy the food very much. நாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஆலயங்களிலே சாப்பிடுகின்ற பிரசாதம் மிக ருசியாக இருக்கின்றது. அதிலே எந்த ஒரு வெங்காயம் பூண்டும் கலக்கப்படுவது கிடையாது. இருந்த போதிலும் அதனுடைய ருசி இன்னும் அப்படியே இருக்கின்றது. So you don't need to eat onion and garlic. You can live very well without it. Another question. The question is, I've asked many people, spoken to many people. They say garlic that has been, has got medicinal value. It is, to cure your joint pain. These are so many questions, so many, views about garlic. So how do as a religious situation we have to be, explain this situation? பிரபுடைய மற்றொரு கேள்வி என்னவென்றால், இந்த பூண்டுக்கு ஒரு மருத்துவ தன்மை உள்ளது, உண்மையா இல்லையா? அப்ப அந்த பக்தர்கள் பூண்டு எடுக்கக்கூடாத பட்சத்திலே அந்த மருத்துவத்தை எப்படி நாம் மேற்கொள்வது?
So many people are eating garlic, they still get joint pains, they still get sick, they still suffer all these problems. It's just their excuse. நம்மளுடைய பெரும்பாலும் இந்த வெங்காயம் போன்ற உணவை மேற்கொண்டோம். இருந்த போதிலும் நிறைய உபாதைகளே நாம் இந்த உடலிலே காண்கின்றோம். Often, of course, people say, well, it's a lot of trouble, it's a lot of trouble to find food because everywhere they're using onion and garlic, so I just take what's available and I can't find any food without onion and garlic. அப்போ நாம் வந்து மிக எளிய முறையிலே உணவை மேற்கொள்வதற்காக வெங்காயம் போன்று சேர்த்த உணவை சாப்பிடுகின்றோம். Yes, it's a little trouble in the beginning, but once you get used to it, it's not a problem. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அது கடினமான விஷயமாக இருந்தாலும் பிற்பாடு அது நமக்கு பழகிவிடும். But very important to control the tongue. இதிலே முக்கியமான விஷயமாக நம்முடைய கட்டுப்பாடு, நம்முடைய நாக்கை நாம் கட்டுப்படுத்த நாம் பழகிக்கொள்ள வேண்டும். And the food we put in the mouth will affect our consciousness. நாம் உண்ணுகின்ற ஒவ்வொரு உணவும் நம்மளுடைய உணர்வை மிகவும் வலுப்படுத்தக்கூடியது. So the more we're careful about what we eat, then the more we can control the senses and we can advance in spiritual. நாம் எவ்வளவு நாம் உண்ணுகின்ற உணவு விஷயங்களே கவனமாக இருக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஆன்மீக உணர்வை நாம் மென்மேலப்படுத்த முடியும். Okay. Any other question? Okay. Yeah. Can we take sticky beans? What? It's a local food. Local food. Patai, the green color. Oh. It's a you call it stinky beans. It's stinky? Stinky beans. Huh? Very smelly. Very strong smell. The strong aroma. Oh. But usually we won't offer to the Lord. Yeah. Doesn't sound very good. Doesn't sound very good to offer to Krishna. This is the bean. Oh. The patai, the local. Yeah, it's local. Malay food. Yeah. I don't think Krishna takes it. He never offer. He didn't offer. Also very smelly. Yeah, we cook for Krishna, you know. You have to cook for Krishna. What does Krishna like? Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you Maharaj. For another 15 minutes. Huh? For another 15 minutes. Another 15. And talk after. Mataji. Hare Krishna, Maharaj. Does this apply to medicines with bovine and porcine gelatin? Some medications have that. So in our spiritual path, do we totally avoid because we can't get substitute for certain medications, Maharaj? Does this philosophy applies to medications as well? Well, certainly when it comes to taking medicines with animal products in, you want to be very cautious and if possible try to avoid. மாத்தாஜியோட கேள்வி என்னன்னா, நாம் உண்ணுகின்ற சில மருந்துகளிலே அதுல ஜெலட்டின் உள்ளது. அனிமல் ப்ராடக்ட், மிருகத்தால் செய்யப்பட்ட கொழுப்பு கொண்டு செய்யப்பட்ட மருந்து இருக்கின்றது. அந்த மருந்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாமா கூடாதா? அப்ப அதுக்கு மகாராஷ்டிர பதில் என்ன, ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு இதை தவிர்க்க முடியுமோ அதை தவிர்க்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். Yeah. Often they have medicines with animal products. You can find out, you can get the same benefit by having some other medicine which has not got animal products in it. You have to you can find some substitute. Maybe you can even change the doctor. Sometimes doctors they're promoting, they want to, because they're meat eaters themselves, you see,
And so they think, oh yeah, you better eat, take this and they'll give you the medicine with some animal products. But sometimes if you get another doctor, he can give you some medicine without the animal products. Good point. So அப்படியே நமக்கு அந்த அந்த ஜெலட்டின் இல்லாத மருந்தை கிடைக்காத பட்சத்திலே வேற மாற்று மருந்துகளை நாம் தேடி பார்க்கலாம். Ayurvedic, Maharaj. Yeah, maybe Ayurvedic. Yes. There's different styles of medicine, different paths of medicine. So you find one which can help you, which is without the animal products, without all the things which you want to avoid. அதனால இந்த மாதிரி உள்ள மருந்துகளை நாம் தவிர்ப்பது நல்லது. I did hear like somebody had intestinal worms. So what's the cure? They said garlic. Garlic tablets, supposed to be the cure for intestine. Okay, so take the garlic tablets, get rid of the worms, and then you don't take it anymore. Right? Then you stop. If you have to take it, you take it, but you don't keep on taking it. இன்னொரு விஷயம் என்றால் சில நோய்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட உதாரணத்துக்கு பூண்டு மாதிரியான மருந்துகளை கொள்ள விஷயம் ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு சென்றால் அந்த நோய் குணமாவத வரைக்கும் அந்த மருந்தை உண்ணலாம். அப்பொழுது அந்த நோய் குணமான பிற்பாடு அதை நிறுத்திக் நல்லது. First of all, Maharaj, sorry. How did the intestinal worms come in? It's because of our food we take. Yes. Yes. So, prevention is better than cure. Why should we allow the intestinal worms to come into our stomach? Yes. Why we are eating the Hare Krishna? Am I right, Maharaj? Yes. Yeah, usually these worms come from eating meats and fish and things. Translate. பிரபு என்றால் எப்படி இந்த மாதிரி கிருமிகள் நம் உடலிலே சேருகின்றது என்றால் அதிகமான மாமிசங்களை உண்பதனாலே இந்த மாதிரி கிருமிகள் நம் உடலிலே சேருகின்றது. அப்ப ஆரம்ப காலகட்டத்திலே நாம் அசைவ உணவுகளை தவிர்த்தோம் என்றால் அதிகபட்சமான நோய்கள் நாம் தவிர்க்க முடியும். Talk about the culture. But nowadays Hindus are not following the culture. They only talk about religion, but they're not practicing the culture. Culture is more important than the tattva. So in the yes. Yadunandan Prabhu was asking, but even the fruits, the mango also have worms. Yeah, but fruit worms are a little different, you see. The fruit worms are different from the worms which you get in non-veg. If there are worms in the fruit, then you don't eat the fruit, right? Yeah. Well, we have to understand what is the proper standard. This is that, in the past people were very clear about these things. In the past, your families, your forefathers, your grandfather, just like Prabhu, his grandfather built this house, right? Right? Grandfather built this house. So he made the temple. Nowadays people, where are they? They all live in an apartment. They don't have temple anymore. They don't do puja anymore. They've given up a lot of the culture. And they've become meat eaters and drunkards. Become very common. Meat eating and drinking and even all kinds of drugs people are taking. Even in India, the young people in the colleges and universities, many are taking drugs. The big problem. நம்முடைய முன்னோர்கள் ஆன்மீகத்திலே மிக நாட்டம் உள்ளவர்கள். எப்படி அதை பார்க்க உதாரணத்துக்கு ஒரு எங்கேயாலும் ஒரு வீடு இருந்தா அங்க ஒரு கோயில் இருக்கும். அப்போ நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்மளுடைய பரம்பரை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாமே ஆன்மீகத்துக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர்கள். ஆனா இப்ப நம்ம பார்த்தோம் என்றால் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் மாறிவிட்டது. நம்மளுடைய நாட்டம் ஆன்மீகத்தின் மேல நம்மளுடைய நாட்டம் மிகவும் குறைபாடாக இருக்கின்றது. இந்தியாவிலும் கூட இப்போது இருக்கின்ற இளைஞர்கள் அதிகமான போதை வஸ்துக்கு அடிமையாகி இருக்கிறார்கள். We get people coming to our temple
Sometimes the ladies, they don't know how to put on a sari. They never wore a sari in their life. இப்பொழுது ஆலயத்துக்கு வரக்கூடிய நிறைய பெண்மணிகளுக்கு சேலை அணியக்கூடும் தெரியாம இருக்கின்றது. And of course the men, very common, they don't know how to put on a dhoti. ஆண்களுக்கும் வேட்டி எப்படி கட்டுறது என்று தெரியாம போயிட்டது. Well, the basic culture, when they eat with two hands. They use the left hand and the right hand. When they eat with two hands, it's a sign they are meat eater. நாம் எப்பொழுது இரண்டு கரங்கள் கொண்டு உண்ணுகின்றோமோ அது அசைவ உண்ணிகள் என்று கருதப்படுகின்றது. If you go to our temple in Mayapur, you know we have prasadam seva. Many people, they'll come and eat prasadam. You see everyone sit and eat. Everyone just only use one hand when they eat prasadam. But because people eat meat, they use two hands. பொதுவா நம்மளுடைய கலாச்சாரம் நாம் எல்லாம் வலது கையிலே தான் உண்ணுவோம். ஒரு கரம் கொண்டு தான் உண்ணுவோம். ஆனால் சில அசைவ உணவுகளை உண்பதற்கு இரண்டு கரங்களையும் பயன்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. So when Prabhupada went to America, they were telling him, you have to learn how to use a knife and fork. Because in the West, everybody uses knife and fork. One hand the knife, one hand the fork. இப்படியாக சில பிரபாத அவர்கள் அமெரிக்கா சென்ற பொழுது அங்குள்ள பக்தர்கள் பிரபாதை பார்த்து நீங்களும் இந்த கரண்டியை கொண்டு சாப்பிட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But Prabhupada said, I'm not going to learn from them. I'm going to teach them. ஆனால் சில பிரபாத அவர்கள் சொன்னது என்னவென்றால் நான் அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள செல்லவில்லை, அவர்களுக்கு போதிக்க சென்றுள்ளேன். So Prabhupada went to the West and he taught in the West. Now today we have to teach in countries like Malaysia because people have come out of India, they've forgotten the culture. அதனாலே நாம் பிரச்சாரத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். நாம் எல்லாம் இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவர்கள், ஆனால் இந்தியாவை விட்டு நாம் மற்ற நாடுகளுக்கு வந்த பொழுது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை நாம் மறந்து விட்டோம். They don't know what is proper behavior in the temple. ஆலயத்திலே எப்படி நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படை விஷயங்கள் கூட நமக்கு சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது. They don't know how to chant japa on the mala. நமக்கு எப்படி பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபம் செய்வது என்றும் சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது. And they don't know how to honor prasad, the prasad of the Lord. எப்படி எப்பொழுதும் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ண பிரசாதமே சாப்பிட வேண்டும் என்றும் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது. Everywhere people are drinking, of course tea, coffee, everywhere people drink. பெரும்பாலும் நம்மளிடையே இந்த டீ காஃபிக்கு நாம் குடிக்கின்ற பழக்கமும் வைத்துள்ளோம். And when there's a wedding, then they have alcohol and all kinds of things. சில வேளைகளிலே திருமண நிகழ்ச்சியில் கூட இந்த மதுபானங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது. And for the wedding, they want onion and garlic. They think this is tasty food. They don't know this is just the mode of passion and ignorance. திருமணங்களுடைய இந்த அசைவ உணவுகளும் இந்த வெங்காயம் போன்ற உணவுகளும் பரிமாறப்படுகின்றது. ஆனால் இதெல்லாம் நமக்கு தீமை விளைவிக்கும் விஷயம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So the food which we serve here, it is offered to God, it's offered to Lord Krishna. So it has to be sattvic, it has to be pure. பகவானுக்கு நாம் படைக்கின்ற உணவுகளோ சத்வ குணத்தை சேர்ந்தது. And the people who cook, they have to be pure. பகவானுக்கு சமைக்கின்ற உணவுகள் கூட தூய்மையான எண்ணத்திலே சமைக்கப்பட வேண்டும். If the woman is in menstruation cycle, she cannot cook, she's not clean. பெண்மணி ஒருத்தர் தூரமாக விடக்கப்பட்ட காலகட்டத்திலே அவர்களும் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யக்கூடாது. So how is a man supposed to eat? அப்ப இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி ஒரு ஆண் சாப்பிடுவது? He should cook. அப்ப இந்த மாதிரி காலகட்டத்திலே பெண்கள் சமைக்க முடியாத காலகட்டத்திலே ஆண்கள் சமைக்க வேண்டும். So we have to learn how to follow the culture. It's a Vedic culture. In the past it was like that.
When the woman is in cycle, then she's resting. She can rest. She just lay down and rest. அப்ப பெண்களுக்கு இந்த இந்த தூர இந்த விளக்குகின்ற இந்த நாட்களிலே அவர்கள் ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய காலமாக கருதப்படுகின்றது. அந்த காலகட்டத்திலே அவர்கள் எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது. But now today she's working and she's cooking and she's working and she's so busy. ஆனா இந்த காலகட்டத்திலே நம்முடைய கலாச்சாரம் மாறிவிட்டது. பெண்கள் அந்த காலகட்டத்திலுமே அதிகமான வேலைகளை செய்யக்கூடிய கட்டாயத்திற்கு நாம் தள்ளப்பட்டுள்ளோம். And that's why we don't get children hardly anymore. அதனாலே நம்மிடத்தில் குழந்தை பாக்கியம் மிக குறைவாக காணப்படுகின்றது. People are struggling to have one child, or very difficult for them. ஒரு குழந்தை பாக்கியம் கிடைப்பதற்கு கூட இப்பொழுது அரிதாக காணப்படுகின்றது. They spend so much money, they try to get the baby. ஆனால் மருத்துவத்துக்காகவும் மருந்துகளுக்காகவும் நாம் நிறைய செலவு செய்கின்றோம். But when women were staying at home and cooking and taking care of the family, then they could have children easy. ஆனால் பெண்கள் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி குழந்தை பாக்கியங்கள்லாம் எளிதில் கிடைக்கும். But everybody mad after money. ஆனால் நாம் எல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய விஷயத்திலே மிக ஆர்வமாக இருக்கின்றோம். And the result is we'll lose all the culture. இதனுடைய விளைவு என்னவென்றால் இறுதியிலே நம்மெல்லாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை இழந்து விடுகின்றோம். Okay. சந்தேகம் கேள்விகள் ஆராய்ச்சிருக்காரு. இதுதான் நம்ம இது பாடம் படிக்கக்கூடிய இடம். சந்தேகங்கள் இதை கேளுங்க. நம்ம அதோட கேள்விகள் நம்ம கேள்விகள் சந்தேகங்கள் தமிழ்ல கூட கேட்கலாம். தமிழ்ல கேளுங்க. அப்ப நான் தமிழ்ல சொல்லுங்க. தெரியாத கேளுங்க, பகிர்ந்து கொள்ளலாம். ஒருத்தர் கேட்கறதுனால அந்த கேள்வி மற்றவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்கும். For the benefit of everybody. Sorry if I'm asking too many questions, forgive me. But I think I ask questions for everybody's health and wealth. We are coming to an aging population, Maharaj. Everybody's getting old. Leave the young ones aside first. And, we all. I see you when you were young, and we have now gone up to higher levels. And everybody's getting grey hair. Everybody's getting big stomach. They're getting fat and things like that are there. So staying healthy in Krishna consciousness, Maharaj. You are a very good example, Maharaj. I know that your style of eating, especially, is so wonderful and so beautiful. So, will you give us a small guideline for all those young people or even aging population to do seva at the same time? Our eating, especially our eating habits. Eating prasadam is one thing, but eating, how do you eat? Like your style is wonderful, Maharaj. I appreciate that. Okay, thank you, Maharaj. I will give a broad view. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுடைய கேள்வி என்னவென்றால், நாம் இந்த காலகட்டத்திலே நிறைய உடல் பருமன் நோய்கள் நிறைய ஏற்படுகின்றது. இதுக்கு என்ன முக்கியமான காரணம் என்றால் நம்முடைய உணவு முறை, உணவு குழு முறை. அப்ப ஒரு சரியான உணவு மேற்கொண்ட முறை என்னன்னு பிரபுடைய கேள்வி. So most important thing is try to eat vegetarian food and prasadam, food offered to Krishna. That's the best. இதுல பிரதானமாக கருதப்படுவது என்னவென்றால் நாம் எப்பொழுதுமே பகவானுடைய பிரசாதத்தை உண்ண வேண்டும். That is a karma-free diet. No karma, no reactions. அந்த பிரசாதம் என்பது கர்மம் இல்லாத உணவாக கருதப்படுகின்றது. And so when you get the prasadam, then you can take prasadam anytime. அப்போ நமக்கு பிரசாதம் கிடைக்கக்கூடிய வசதி இருந்தா நாம் எப்போதும் பிரசாதம் உண்ண வேண்டும். And Srila Prabhupada encouraged new devotees to eat more prasadam. சில பிரபுபாதருடைய சிபாரிசு என்றால் புதிய பக்தர்களும் சரி பிரசாதம் உட்கொள்ள வேண்டும். Because if you become attached to prasadam, then you also become attached to Krishna. எப்படி நாம் பிரசாதத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் என்றால் நாம் பகவானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். So of course, gradually we should control how much food we eat. பிற்பாடு நாம் எவ்வளவு அளவு சாப்பிடுவோம் என்ற அந்த விஷயம் நாம் கருத வேண்டும்.
Usually, young men cannot eat too much. They should eat a lot. They should eat more. பொதுவாக சிறு குழந்தைகள் வந்து நிறைய உணவு சாப்பிடலாம். Right? They should eat more. Do you like prasadam? But the old people, they should eat less. ஆனால் முதுமையானவர்கள் உணவுகளோட அளவை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Because we don't have the same digestion in the older age. ஏனென்றால் நம்முடைய வயது மென்மை அடைய நம்முடைய ஜீரண சக்தியும் குறைகின்றது. And so, like when I joined Hare Krishna, Prabhupada used to tell us, eat more, take more. நான் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே கிருஷ்ண பக்தராக ஆன பொழுது பிரபுபாத் அவர்கள் நீங்கள் எல்லாருமே சாப்பிடுங்கள் என்று வலியுறுத்தினார். But Prabhupada took very less. ஆனால் பிரபுபாத் அவர்கள் மிக குறைவான பிரசாதமே உண்பார். Prabhupada was already over 70, 80. அந்த காலகட்டத்திலே பிரபுபாத் அவர்களுக்கு 70-80 வயது இருக்கும். So Bhagavad Gita said, yogi cannot eat too much or eat too little. பகவத்கீதையிலே என்ன சொல்லப்படுது என்றால் யோகியாக கருதப்படுகின்ற ஒருவன் அதிகமான உணவோ அல்லது குறைவான உணவோ சாப்பிடக்கூடாது. Eat too much, diabetes. You get diabetes if you eat too much. It's a rich man's disease. நாம் அதிகமாக உண்ணோம் என்றால் நமக்கு சர்க்கரை நோய் வரும். Anybody got diabetes here? It's a common disease. So generally it's you eat too much. And if you eat too little, you get tuberculosis, TB. அதே சமயத்திலே நாம் மிக குறைவான உணவை உண்டோம் என்றால் நமக்கு டிபி நோய் வரும். Some time back I was in JB. So we had 3 diabetics and we had 1 person had TB. சமீப காலத்தில் நாம் ஜேபி சென்றிருந்த பொழுது அங்க 3 பக்தர்களுக்கு டயபெட்டிக் நோயும் ஒரு பக்தருக்கு டிபி நோயும் இருந்தது. So if you regulate eating, don't eat too much, don't eat too little. அதனாலே நாம் அதிகமான உணவும் குறைவான உணவும் சாப்பிடக்கூடாது. And of course you have to drink water when you eat the food. There should be liquid. It shouldn't just be all rice and kurma. You must try to control the food. You have to take water or liquid along with the food. அப்பொழுது நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவு அளவை நாம் குறைத்துக் கொள்வதற்கு என்ன ஒரு முறை என்றால் நாம் உண்பதற்கு முன்னாலே நீரை அருந்த வேண்டும். அப்ப அருந்தம் என்றால் நாம் குறைஞ்சமான உணவை நாம் சாப்பிட முடியும். Ayurveda say the power of digestion increases as the sun rises. ஆயுர்வேதத்திலே என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்றால் சூரியன் உதிக்கின்ற தருணத்தில் நம்மளுடைய ஜீரண சக்தி அதிகரிக்கும். Main meal should be in the middle of the day. அதனாலே நாம் சாப்பிடக்கூடிய அதிகபட்சமான உணவுகள் பகலிலே இருக்க வேண்டும். And when the sun goes down, power of digestion also goes down. அப்பொழுது சூரியன் அஸ்தமனிக்கின்ற பொழுது நம்மளுடைய ஜீரண சக்தியும் குறையும். So we don't encourage people to eat too much at night. அதனாலே நாம் இரவு வேளையிலே அதிகம் சாப்பிடுவதற்கு சிபாரிசு செய்வது கிடையாது. It's not a good time to eat at night. இரவிலே சாப்பிடுவது என்பது ஒரு சரியான முறை கிடையாது. But because prasadam is here, you have to take prasadam. ஆனால் நமக்கு பிரசாதம் கிடைக்கின்ற விஷயமாக இருக்கிறதால் பிரசாதம் சாப்பிடுகின்றோம். Okay. Thank you, Maharaj. One question. Our duty or program But Maharaj, in Malaysia is our culture that we have many programs at night. Then we are serving prasadam. So how to avoid that, Maharaj? You say once a while. We'll give you tulsi leaf. You take a tulsi leaf. You make so many sweets. You say festival. Once a while. You can take it and save it till tomorrow morning. Take it home and eat it tomorrow morning.
Okay, Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Alor, thanks everybody who attended this program with the associate with the Maharaj. Thank you on behalf of Iskcon Alor. We thanks to Maharaj on willing to come and associate with us. So, on behalf of Iskcon Alor, we thanks to Maharaj and other devotees from